സാറേ ഗസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തോ? സാർ ഗസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വരും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കയറുന്നു പറഞ്ഞു വിളിച്ചത്. ഹലോ സർ. അയ്യോ അങ്ങനെയോ? സാറേ ജി സൂട്ടിന്ന് വേഗം ഒരു ലിങ്ക് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ജി സൂട്ടില്ലേ അതിൽ ചെയ്താൽ മതി സാറേ. സാറേ ഒന്നുകൂടി സാറ് ലിങ്ക് ആയിട്ടാ പറയാം. ഹലോ സാർ, ഒന്നുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു.
സാറൊന്നും കേൾക്കാം. ഹലോ സാറേ, സാറേ, സാറ് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റായി. സാറിനോടൊന്ന് റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. ഓക്കെ. That is why I choose this topic as a fundamentals of intellectual property right for this seminar. Okay, I directly go to welcome our chief guest. As far as his biodata is concerned, it's too lengthy. Currently, he is working as assistant professor in Government College, Law College, Palakkad. He has completed LLB from Bangalore University, completed LLM in Intellectual Property from Cochin University, and he has completed MA Criminology from MS University. He has completed PhD in Intellectual Property from National Law School, Bangalore. He has enough experience in different areas. He is advocate under Bar Council. He is a research associate on Intellectual Property Center, National Law School. He is a certified associate of Indian Institute of Bankers of Indian Institute of Banking and Finance, Mumbai. He was assistant manager as lead of Federal Bank, Kochi, and he was a manager as leader of Bank of Baroda, Mumbai. He has many national and international publications, and he has presented different seminars related to IPR in different international seminars in very different places. So we are very happy to get his valuable time to spend here. My duty is to welcome all to this function. First of all, I welcome our principal, HOD, principal, Dr. Jerry sir, to this program, and chief guest, Dr. Lowell Mansur, to this program, and next our HOD of Commerce Department, Shameera ma'am, and all teachers and the students. Once again, I welcome all to this program. Okay, after completing the 1 hour session, there is an interaction session. Students can ask questions if they have any doubts. Okay, next I invite our HOD, Shameera ma'am, to preside over the program.
respected principal, Dr. T.K. Jalisa, our resource person, Dr. Lowell Mann, participants from other colleges, dear students, good afternoon to all. The topic we have selected for webinar is much relevant now because IPR plays an important role in every sectors like manufacturing, construction and service industries and has become part of research now. Nowadays, most business faces intellectual property law issues occasionally. So, as to a basic understanding of various aspects of intellectual property law is important, and it is useful in business. Besides this, the basic knowledge of IPR is must for entrepreneurs, companies, accounting professionals, and lawyers. So, in current scenario, student startups which are increasing and encouraging through different IEDC cell of colleges under Government of Kerala. In every year, government provides grant for best ideas of students. So, student startup need assistance and knowledge to decide about the method of protection that is required for their ideas and converting those ideas into products. In the present age of social media, the protection of intellectual property is very essential. Today, we have an eminent resource person for sharing his expertise in this field. He completed his PhD in the area of IPR, so he's That's a fine, madam. person in this topic. So I think this webinar will be very beneficial to student community to have a basic knowledge of IPR and especially to those students who wants to become an entrepreneur after their graduation. Thank you all. Next, I invite our principal, Dr. Jalil sir, to inaugurate the function. Good afternoon, Fernando. Respected chief guest of the day, Good Dr. afternoon, sir. Lowell Mann, sir, Department HOD Shameera Miss, and Program Coordinator Muhammed Rafi, and other faculty members and my dear students. I am also participating in one of the technical session going on under the HRDC of JMI New Delhi. This is the time I want to quit early from this session because before that I would like to invite welcome our Lowell Mann sir to our college. And in the last February and March, I attended one of the session from HRDC Calicut University on media studies. The same topic, Lowell Mann sir conducted a good session. We are very much benefited from that session. The name That's it is nice very to know, sir. okay. The name it is very special. Lowell Mann. This is the variety of name. It is the very interest or trusted with the we are very much thank you for joining me, sir. എനിക്ക് പ്രത്യേകം കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെഷൻ ഞങ്ങൾക്കും അന്ന് അവിടെ വളരെ സന്തോഷകരവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുമാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കോർഡിനേറ്റർക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും സാധിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം. കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ഇരിക്കും, എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോകുന്നത് സാറിനോട് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇതേപോലെ ഒരു സെഷൻ ഭാവിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് കോളേജിലൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് എടുക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ സെഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറിനെ പ്രത്യേകിച്ചും താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് us. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, I happily welcome our chief guest, Dr. Lowell Mann, sir, to proceed the function. Thank you so much. I am overwhelmed with the kind of words and the kind of introduction.
and because of the warm welcome I got from MES Mannarkkad. Respected Principal Dr. Jalil, Madam HOD, uh, Professor Rafi, who invited me and who spoke to me during the last few days. It's my privilege, in fact, to be with the MES family in Mannarkkad. Of course, I must thank, I should place on record my gratitude for the invitation. And I can feel the warmth of the warmth and vibration, going around in your institution. Nice to be with you all. And of course, hi, very good afternoon, and hi to all the participant students. I hope all of you are doing fine. You're doing sensibly, I hope, because this is a time we all should be very careful, and we should take care of our dear ones also. That's it as an introductory. Of course, as Madam has said, as Principal Sir has said, intellectual property rights, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബിരിയാണിയുടെ ബുദ്ധി വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ്. അത് ആർട്സിന്റെ ഏരിയയിൽ അതിന് റെലവൻസ് ഉണ്ട്, കൊമേഴ്സിന്റെ ഏരിയയിൽ അതിന് റെലവൻസ് ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും സയൻസിന്റെ ഏരിയയിലും അതിന് റെലവൻസ് ഉണ്ട്. So I think this is something people from all the discipline should know something about. And that might be the reason why, because almost all the institutions is coming out with one program or the other as far as intellectual property rights is concerned. And this is one among them. Of course, IQAC is taking initiative at many places, and I myself had opportunity to speak name, thanks to my parents, good or bad. So intellectual property rights. Let's begin slowly. Of course, we'll pace up later on. So intellectual property is very much concerned about innovation. പുതുമ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവം, പുതുമ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂ ജെൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും they will definitely like that. And if you like puduma or innovation, that this is one of the things you should be very carefully listening. I hope MES family will listen to me very carefully, and we both of us will benefit out of this discussion. Welcome all. So I've got some examples on the screen. My presentation is going to be a combination of my talking plus the slide, which is also available. So I invite your attention to the slide also, not only to the slide, but to the both. So I've put some extreme examples. A pharmaceutical invention, medicine for COVID-19, Corona. That is the best invention you can think of. That is definitely that will come under an innovation, and that is definitely an intellectual property. And another thing you can speak of, you can just think of, is an automobile innovation, a car with a mileage of 100 kilometers per liter. What a wonderful thing it is going to be, right? Because if you have a two-wheeler which can give you 500 liter mileage, it's going to be wonderful, right? You're all going to buy that. So that will be an innovation. Again, it is the intellectual property, intellectual innovation of someone. And it is not only in science and pharmaceuticals that you can have innovation. You can have innovation also in commerce and arts. I've got an example here: an increment to culture, a cultural innovation and cultural contribution. Right, to publish Harry Potter could be a very good example for that. That also comes out of a mind of a person, right? Again, another example for intellectual property, and it shows the connection between intellectual property rights and innovation. And if innovation is the word, intellectual property is the answer. Let's move with that. So you have a picture over here which has just come into the scene. I'll have this picture again. നമ്മൾ കത്തണം എന്നാണല്ലോ പറയാ, പുതിയ സാധനങ്ങൾ കത്തണം എന്നല്ലേ പറയാ. ആ കത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് intellectual property connection ഉണ്ട്. Just look at the picture, and it is there in the mind of you and me. Only thing is that we may have to we may have to make use of that. Let's identify things ourselves. So you have a tumbler, ഒരു വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ഭരണിയാണ് ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
I call this as intellectual property system. Just look at this. This bottle, this tumbler is empty now. We include this. No, inside there's tumbler. Irony. The first thing is the what do you call the content of intellectual property. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് intellectual property? ഇന്നോവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു പുതിയ കാർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ഒരു പുതിയ തരം മിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പുതിയ പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സിനിമ പുതിയതായിട്ട് പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡ്രാമ പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ വരുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ്. So the first content of intellectual property system is from science and art. We'll make much more sense of this later on, but let's have the foundation laid first. But that's not all. Of course, commerce and economics has a role to play. What you do is, making use of this intellectual innovation, you're going to make money, you're going to do business, you're going to commercialize it, right? Then you have economics and commerce coming in. So that's the second major content of intellectual property and intellectual property system. So when you're dealing with something valuable which is contributed by science and art, and when you're talking about the commercialization of that, definitely there will be no stakeholders, there'll be disputes. It ought to be there. If there's a dispute, then we have to step in, people like myself, the people from legal area. So you have legal rules dealing with this. So intellectual property system is a combination of science and art, commerce and law. It's a harmonious blend, I feel. So this is the tumbler full of intellectual property rights. With this foundation, let's jump to the next. I hope you're doing fine. So again, we'll take this journey of intellectual property rights. So we'll just list out when we say intellectual property, it's kind of special property, but this is, there are as many as, spend some maybe 50 minutes or so to understand each of these items. Is patent. So this is, fourth is copyright, perhaps most popular among intellectual property rights, which you already come across. Fifth one is IC chip protection, or next one is geographical indication, and you have trade secret. So these are the 8 items of intellectual property. So if somebody is using the term IP or IP of innovation and science, and it comes in the fold of intellectual property rights. Just have a look at that. Now, when we speak of invention, the problem we have is we always think of breakthroughs in history. ഭയങ്കര വലിയ ഇൻവെൻഷൻസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കും. ബൾബ് എഡിസൺ കണ്ടുപിടിച്ചു, ടെലിഫോൺ ഒരാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ചാൾസ് ബാബേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അത് രീതിയിലുള്ള വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂസ്. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ത്രൂസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഡിസ്കണക്ട് ആവും. ഇത് നമ്മുടെ അല്ല എന്നൊരു തോന്നല് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, ടീച്ചേഴ്സിനും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കരുതാം, ടീച്ചേഴ്സിനും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ആ ഒരു തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ. This is an innovation history. Office chair from a very beginning. Office chair in BC, it starts with that. Then office chair in the 400 AD, office chair in 1400 AD. It goes on, and this is office chair, the latest. This is also an example for innovation. So I have 2 points here. First one is invention need not be always a breakthrough like a telephone and a computer. It could be as simple as this. Suresh Gobeyude oru vaak edukkaneങ്കിൽ it could be as simple as this. Now, and apart from that, it need not be a new invention always. New in the sense ഇതുവരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ സാധനമായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. It could be an incremental innovation, as you can see in the screen. Invention.
So incremental innovation of very simple kind, which you can see on the screen, is also entitled for intellectual property rights and patent. So that's an important point. Let's move on. So patent can take two incarnations. Could be product patent or it could be process patent also. Product patent നമ്മൾ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു. ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെലിഫോൺ പ്രോഡക്റ്റ്, ആ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ നമ്മളാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. മറിച്ച് പ്രോസസ് പാറ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചാണ്. പ്രോസസ് പാറ്റന്റ് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, കമ്പൾസറി, എക്സ്പെൻസീവ്. വളരെ വിഷമമാണ്, പൈസ ചെലവുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഒരാൾ ഒരു സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് വരികയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് കുറഞ്ഞ കമ്പാരിസൺ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഈസി മെത്തേഡ്. അതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ മെഷീന്റെ കാര്യമാണെന്ന് ഡിഫറെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കുറച്ച് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോസസ് then you won't have any right to the product as such. Final product but you will definitely have an exclusive right to the process. So that is a form of process patent. That is another form of patent. Let's move on. So the next one is the qualifications. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു പാറ്റന്റബിൾ ഇൻവെൻഷൻ ആവുകയെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു ബൾബ്, ഒരു പഴയ ബൾബായി മാറി LED മാറി സ്റ്റോറി ബൾബ്. ഓക്കെ. സോ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. അത് പുതിയതായിരിക്കും. Goes without saying. That's common sense, right? പുതിയതായിരിക്കണം ഇൻവെൻഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ പുതുമ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. പുതുമയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫണ്ണിയായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ റാഫി സാറും നമ്മളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ളത്. അപ്പോ പുതുമ കൊണ്ട് ഞാനൊരു ബക്കറ്റ് ടോർച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, യങ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, യങ് ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ബക്കറ്റ് ടോർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാനും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിടിയിൽ തന്നെ ടോർച്ചും കൂടിയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷെ ബക്കറ്റ് ടോർച്ച് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻവെൻഷൻ. കാരണം അതിനകത്ത് വലിയ ടെക്നിക്കലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മികവില്ല. പുതുമ അത്ര വലിയ പുതുതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് അറേഞ്ച്മെന്റ് കൂടി വന്ന ക്ലിപ്പിങ്ങിനെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു ബക്കറ്റിൽ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ബക്കറ്റ് ടോർച്ച്. ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ഫോർ പാറ്റന്റബിൾ ഇൻവെൻഷൻ. പാറ്റന്റബിൾ ഇൻവെൻഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു സാങ്കേതിക മികവ് ഉണ്ടാവണം. ആ സാങ്കേതിക മികവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയാൽ മതി. ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും തമ്മിലൊന്ന് വ്യത്യാസം നോക്കിയോ? മൂന്നാമത്തതും നാലാമത്തതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നോക്കിയോ? രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾബ് ഹസ് ബിക്കം CF. അത് രണ്ടും വെളിച്ചം തരുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിൽ സാങ്കേതിക മികവുണ്ട്. സാങ്കേതിക മുഴുവൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ കോമ്പറ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല, അതിന്റെ സമയമില്ല, എന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ സാങ്കേതിക മികവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ തന്നെ CF ൽ നിന്നും LED-യിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സാങ്കേതിക മികവുണ്ട്. അതൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെ വളരെ കുറവാണ്. അത് എമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും വളരെ കുറവാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദോസ് തിങ്സ് you and I understand, right? ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സാങ്കേതിക മികവ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ. ഇൻവെൻഷന്റെ സൈഡിലേക്ക്, ഇൻവെൻഷന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കണം സാങ്കേതികമായിട്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെന്റീവ് സ്റ്റെപ്പ്. യു ആർ ഗോയിങ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ്. So inventive step is the second very important requirement of a patentable invention. It should be new, and it should be new in inventive ways, not just arrangement and rearrangement and adjustment. You require real technical innovation and going forward.
And the third one is industrial utility. അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവമായിരിക്കും. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലതരം ഇൻവെൻഷൻസ് ആകാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഈ പൂട്ടുകളൊക്കെ പൊളിച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ല, ഈ കള്ളന്മാർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സാധനങ്ങൾ, റോബറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കലാപരിപാടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് പുതുമയുള്ളതായിരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും സാങ്കേതിക മികവുണ്ടാവും, പക്ഷെ പാറ്റന്റ് കിട്ടില്ല. കാരണം ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ then it is not patentable. So these are the three conditions: novelty or newness, second one inventive step, and third one is industrial utility. These are the three conditions a patentable invention should comply with to be patentable. I think we can move on, right? And so there is something known as patent classification and patent search. This is connected with novelty. നമ്മൾ പുതുമയുള്ളതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഫാക്ട് പുതുമയുള്ളതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വേൾഡിൽ ഇതാരും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കരുത് എന്നുള്ള മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് തീരുമാനിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ വിൽ ഡു സംതിങ് ലൈക്ക് പാറ്റന്റ് സെർച്ച്, വിച്ച് യു കൻ സീ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. ആ പാറ്റന്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പാറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിനൊക്കെ ഓരോ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ലൈറ്റിംഗ്, ഹീറ്റിംഗ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ ഏത് ഏരിയയിലാണോ വരുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ ഒരു സെർച്ച് നടത്തും. സെർച്ച് നടത്തേണ്ട ഉദ്ദേശം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഫാക്ട് പുതുമയുള്ളതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ പാറ്റന്റ്സിനെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിൽ തിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പാറ്റന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാറ്റന്റ് സെർച്ച് പല രീതിയിലുണ്ട്. പാറ്റന്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്, അങ്ങനെ പാറ്റന്റബിലിറ്റി സെർച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ അധികം there are different kinds of patent searches, and that that may not be required here. So just know that there is something known as patent search. And ഇത് മാത്രം പോരാ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും there should be compulsory registration. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പാറ്റന്റിന്റെ അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. So the registration is a compulsory mandatory prerequisite as far as patenting is concerned. With that, who can apply for a patent? There is a jovial picture of a great man. I'm sorry to do that, but definitely it will convey what I wanted to convey. ആർക്കാണ് കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? The answers are in 3 numbers. A true and first inventor. ഒരു true and first inventor, true ആയിട്ടുള്ള ഒരു first inventor can make an application. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ആ ഒരു അവകാശം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു അസൈനി ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തട്ടിപ്പോവും, അവർക്കാണ് അവകാശമെങ്കിൽ അവരുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. can make application for patent. So ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. What the benefit do you get from this? The benefits are business rights. That is where commerce steps in, economics and commerce. Just think about the tumbler of intellectual property. The first items are provided by science and art. നോക്കാം. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ പിന്നെ ശരിക്കും ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും. റൈറ്റ്സ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു മാനുഫാക്ചർ പാറ്റന്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. Make it, only you can make it, nobody else can make it. If somebody makes it, then also comes in. You can stop that person. യൂസിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ തന്നെയാണ്, സെല്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്, ഇമ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ചോ തരാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ബിസിനസ് റൈറ്റ്, ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു റീകോപ്പ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. ഗ്രീഡിനെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ I have a question here which I want all of you to listen. The question is here, is monopoly good? Monopoly നല്ലതാണോ? കുത്തക നല്ലതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സോഷ്യലിസ്റ്റും ഭയങ്കര പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഒക്കെ ആവും. മോണോപ്പൊളി ഈസ് ബാഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് നമുക്കാണെങ്കിലോ? കിട്ടുന്നത് നമുക്കാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മോണോപ്പൊളി ഈസ് ഗുഡ്. ഇവിടെ യു ഹാവ് എ മോണോപ്പൊളി കോൾഡ് പാറ്റന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ്. യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ്, ഓൺലി യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ്, nobody else has the right. If somebody makes use of that, then you can stop the person. This is a legally sponsored monopoly because you are the person who invented that and you are the person who invested for it. Then you are entitled for some benefit out of it legally, justifiably. So there is not a patent. It is a monopoly, legally sponsored monopoly, which you are entitled for, provided you make use of your intellectual effort and you also make investment for it. So some more details about that. The duration of protection is 20 years. Monopoly എന്നേക്കുമുള്ളതല്ല, പെർപെച്വൽ ആയിട്ടുള്ള, പെർമനന്റ് അല്ല, 20 വർഷത്തേക്ക്. That is good enough a period. And the Patent Act 1970 with amendments is the present law
dealing with patent rights in India. So that is about the first item of intellectual property. We are moving on. We are moving on to the second item. നമ്മളൊരു 8 ഐറ്റത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. We completed the first. We are moving to the second. Are you familiar with this, folks, friends? ഇത് കണ്ടു പരിചയമുള്ള സാധനം ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ലെജൻഡ് ഇവനായിട്ട് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ, അതൊരു പകുതിയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും അത്രയധികം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പിളാണ്. ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ്, റൈറ്റ്? അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഐഫോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയാണ്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെ. ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ സോഴ്സ്. അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു പോഷ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് സംഭവം. അതിന്റെ അഡ്രസ് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു കമ്പനി എന്നത് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തോഷിബയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല, അസൂസിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല, ഇത് ഏസറിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല. ദിസ് ഇസ് ലാപ്ടോപ്പ് ഫ്രം ആപ്പിൾ. So it has the capacity to distinguish product and service of Apple from other companies. That's the third function it does. And the fourth one is, of course, quality. നമ്മുടെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്, സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ ആണ് പലപ്പോഴും ട്രേഡ് മാർക്ക്. ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ട് ധരിക്കുക, ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൻ ഉപയോഗിക്കുക, ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് ഉപയോഗിക്കുക, ബ്രാൻഡഡ് അങ്ങനെ അത്ര അടിപൊളി കാറിൽ വന്നിറങ്ങുക, ബെൻസിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതും. നാനോനെ ഞാൻ മോശമായിട്ട് കാണിക്കല്ല, ഡിഫമേഷൻ അല്ല. നാനോയിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. It makes a world of difference, right? Yeah, that you can do it. So it shows the quality. Then it's definitely, as far as the company is concerned, an advertising tool. ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി അവിടെ പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് മുഴുവൻ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ മുഴുവൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. This is the most valuable item on earth. I'll demonstrate that. So ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് വിളിക്കും ഗുഡ്വിൽ. ഗുഡ്വില്ലിനെയാണ് ട്രേഡ് വിൽ ആൻഡ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. മറിച്ച് പാറ്റന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ. പ്ലീസ് ഡു കമ്പയർ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. ഡ്യൂൾ ഹിയർ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു റാങ്കിങ് ആണ്. കാണാൻ കുറച്ച് വിഷമമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ മൊബൈലിലാണ് കാണുന്നത്, എങ്കിലും ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഇൻ 1 minute. ഇത് ഫോബ്സ് മാഗസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ, യു മൈറ്റ് ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ മാഗസിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു റാങ്കിങ് ആണ്. അവർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡിലെ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് 500 ബ്രാൻഡ്സിനെ എടുത്തിട്ട് they just ranked them. അവരുടേതായ ഒരു മെത്തേഡ്. Rank number 1. Number 2 is Google. Number 4 is എടുക്കുന്നത്. And please note, this does not include a കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മറ്റുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും, കാറുകളോ പിന്നെ അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറോ അവരുടെ പിന്നെ ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ സോൺലി ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്വിൽ. ഗുഡ്വില്ലിന്റെ മാത്രം വാല്യൂ ആണ്, മൈൻഡ് യു. പിന്നെ ഷേക്സ്പിയർ വാട്ട്സ് എ നെയിം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിമിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയർ സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമെങ്കിലും ട്രേഡ് മാർക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കും. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ മാർക്ക്? The things you can use as mark are word can be used. Tata could be an example for that, which you can see on the right side. And letter T എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ, ഒരു T എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ, അങ്ങനെയുള്ള examples that you can use as trademark. Or a logo, which you can see, or Nike logo is there, that can be used as a mark. Then numeral could be used, 7 up or 555 could be used as a trademark. Then drawing on a picture, KFC എന്ന് പറയുന്ന Kentucky Fried Chicken, അതൊക്കെ ഒരു ട്രേഡ്മാർക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ ലേബിൾ, നമ്മൾ പിന്നി ചേർക്കുകയോ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലേബിളും നമുക്ക് ട്രേഡ്മാർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും. സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടംപ്ലേഷൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രേഡ്മാർക്കുകൾ. ഇത് കൂടാതെ ഐ ഇൻവൈറ്റ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ബോട്ടിൽ വിച്ച് ഇസ് ഓൺ സ്ക്രീൻ നൗ. And if you look at that carefully, you can see that Coca-Cola is written over there. Now what I'm going to talk on is not the writing Coca-Cola there. I want to concentrate on the shape of the bottle. ഈ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ തന്നെ ട്രേഡ്മാർക്ക് ആവുന്ന പറയുന്നത്. കൊക്കക്കോള എന്നുള്ള വാക്കല്ല, ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ. ഇവിടെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ ഓർ പീപ്പിൾ ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് ഡു റെക്കഗ്നൈസ് ദ കമ്പനി. ഒരു കമ്പനിയെയും അതിന്റെ പ്രോഡക്ട്സിനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനുള്ള, ട്രേഡിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.
When people come across this, even without seeing Coca-Cola word over that, people do recognize this is a Coca-Cola bottle. They are reminded of the product. They are reminded of the company. If that is so, then it is also a trademark. എന്റെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഷേപ്പുകളും പേരുകളും മാത്രമല്ല, ഇവൻ ഷേപ്പുകൾ പോലും ട്രേഡ്മാർക്ക് ആകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഈസ് എ ട്രേഡ്മാർക്ക്, സൗണ്ട് ഈസ് എ ട്രേഡ്മാർക്ക്. ട്രേഡ്മാർക്ക് സൗണ്ടുകളുമാകാം. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കുഡ് ബി എയർടെൽ. എയർടെല്ലിന്റെ ആ റിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയുടെ ആ റിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ന്യൂസ് ചാനലിലൊക്കെ TV ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ന്യൂസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള ചില പിന്നെ മ്യൂസിക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു ആർ റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് ദ സർവീസ് ദ കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ദ കമ്പനി is giving us. Then it's also a trademark. Then color could be, or smell. The best example is definitely Dettol. Dettol ആണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട. നമ്മൾ ഒരാളെ ഡെറ്റോൾ കൈ മുക്കിയിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ Dettol. Taste, packaging, moving image, all these could be trademark. Now you have something on screen. Do you recognize this? At least chat box il idan pattu endaanullathu arkengilum. What is this? Hope you recognize. Yeah, SBI. Thank you. Thank you everyone. I think everyone will recognize. But please note, yeah, Hasna Mansoor. Please note, nowhere in the screen it is written SBI. And this is the best demonstration that this is a trademark. Banger to every Indian. So every Indian would know what this is, because now it is a trademark. Earlier in 1955 or so, when SBI adopted this for the first time, this was just a blue colored keyhole. It did not have any meaning. It was nonsense. But today, because of the long usage, the kind of experience you get from there, and also because of the advertisement, also because of the sponsorship, because of all these and more publicity, now you as a customer, you attach this with State Bank of India and its service and its products if it is offering that. It has become a trademark from a mere mark. The transformation, as you can see on the screen, mark to trademark. A good example could be SBI. Thank you. So now, if you are looking for a legal protection, you have two ways to go. First one is legal protection by registering under Trademark Act 1999, or even without registration, if you are using it for quite a long time, if you have a goodwill already in the market, and if you can prove that, then you get a protection even without registration. So it is different from patent. Now, there is something known as a patent classification. The idea here is when you go for a registration, you will have to register that in a particular business area called class. Class 2, you can read paint, varnish, etc. And class 12 is vehicles, apparatus for locomotion by land, air, or water. ആ ഏരിയയിലാണ് ബിസിനസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ class 12 registered. So you have a right for trademark. Your reputation is in that area, and that is recognized by law. That is what protection. You can go on and on. But if you are going for a registered trademark, then you have the formality of renewal. If you are going on renewing it, then you have unlimited protection. It's perpetual, unlike patent. Then what are the rights? Definitely, you are looking for some benefit, right? Rights of a trademark owner. Right is on screen. നമുക്കൊരു അവകാശം എന്താണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വേറെ ആരും കയറി കളിക്കാൻ പാടില്ല. അത് എൻഷുർ ചെയ്ത് കിട്ടും. Right to prevent use of identical or deceptively similar trademark. നമ്മുടെ ട്രേഡ്മാർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയോ അതുമായിട്ട് ഡിസെപ്റ്റീവ്ലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ്മാർക്കോ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ സിമിലർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസിൽ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ടു കണ്ടീഷൻസ് ഹിയർ, സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ട്രേഡ്മാർക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി. This is what deceptive similarity is all about. If you are purchasing the second product, home lights, instead of home lights, what happens is the revenue, the money that should have gone to the first company is the second company. It is happening because the second company is making use of the T&F. The second company is making use of the what you call the goodwill of the first company, and that is theft. Thou shalt not steal. ആരും മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല. So it is based on this principle. ഇതാണ് ഡിസെപ്റ്റീവ് സിമിലാരിറ്റിക്ക് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഏരിയയിൽ. This also.
ഇത് രണ്ടും വയലേഷൻ ആകുമോ? Dear friends, apply your mind. Chandrika and Chandrika. അതിനകത്ത് പിന്നെ ഡിസെപ്റ്റീവ് സിമിലാരിറ്റി അല്ല, ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. പക്ഷേ the problem here is Chandrika is a cosmetic product and Chandrika is a dinapatra. രണ്ടും രണ്ട് ഏരിയയിലായതുകൊണ്ട് there is no problem. It can coexist in the market because they are in the two areas of business and their goodwill are confined to their own areas of business. So it can coexist. It will not be a trademark violation. Now, you have another category called well-known trademark, wherein rules are a bit different. Please have a look at the picture. You have Mercedes-Benz from Germany, a family name. Tata പോലെ ബജാജ് പോലെ ഒരു family name ആണ് Benz എന്ന് പറഞ്ഞത്, for your information. Look at the second picture. സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. VIP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, അണ്ടർ ഗാർമെന്റ് ആണ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഐറ്റം എന്ന് നമുക്ക് ഫോർമലി പറയാം. രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജർമ്മൻ കമ്പനി. സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഹസ് മേഡ് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ബെൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. there is no അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലോഗോ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ബെൻസിന്റെ ഒരു 3 pointed സ്റ്റാർ ആണ് വിത്തിൻ എ സർക്കിൾ. ഏകദേശം അതുപോലെ ഒരാള് പിന്നെ ഹിസ് ലെഗ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ലോഗോ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലുക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി ലോഗോ ഓഫ് ബെൻസ് ഓൾസോ. Is this a violation? Can somebody respond in chat box at least? Is this a violation? You would say, hopefully, that it is not. Because, no, yeah. This is the answer I wanted, but I'm going to put you in trouble, for a purpose. ഇവിടെ വെൽ നോൺ ട്രേഡ്മാർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ വളരെ വർഷം മുൻപ് വന്ന ഒരു കേസിന്റെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കോടതി പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെൽ നോൺ ട്രേഡ്മാർക്കാണ്. ബെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെൽ നോൺ ട്രേഡ്മാർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെൽ നോൺ ട്രേഡ്മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ റൈറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ്സിലോ ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ് ഏരിയയിലോ മാത്രം കൺഫൈൻഡ് അല്ല. their right spills over to all areas of business, which means ഈ ബെൻസിന്, ജർമ്മൻ ബെൻസിന്, ഈ ഇന്ത്യൻ ബെൻസിന്, ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ് ബെൻസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഐറ്റത്തിൽ അവർ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സോ ഫോർ വെൽ നോൺ മാർക്സ് യു ഹാവ് വെൽ നോൺ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ്സ്. So protection against use of dissimilar goods and services also, they have a wider right. That's understanding we should carry home. So that's all about trademark. We are moving to the third item in the list. That is industrial design. Please look at the picture. ഇതിനകത്ത് കുറെ അധികം കപ്പും സോസർ, ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം സോസർ ഉണ്ട്, ബാക്കി ഒന്നിലും സോസറിലെ കപ്പ് മാത്രമാണ്. And just think that നിങ്ങളൊരു ക്രോക്കറി ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് you want to buy some cups. പക്ഷെ ഏതെടുത്താലും 200. Pick one, 200. ആൻഡ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കപ്പാസിറ്റി ഒന്നാണ്, 200 ml it can contain. നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. എല്ലാവരും രണ്ടാമത്തതാണോ വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മൂന്നാമത്തതാണോ വാങ്ങിക്കുക, എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം തന്നെയാണോ വാങ്ങിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും you are going to have different opinions because you have different likings. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പൈസയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് 200 ആണ്. അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും 200 ml ആണ്. സോ ഓൺ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ you can't differentiate. If at all you can differentiate, it's on aesthetics, looks, your liking, yeah, design. That was Isley's idea. So I can explain to you. I'm happy that it comes from your side. I'm just prompting that. And this happens not only in crockery shop, it can happen in jewelry also, right? ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, എന്തായാലും അതില്ലാതെ നടക്കില്ല. Okay. Now, next one is it can happen in a mobile shop also. So, jewelry, sarees, toys, mobile phones, automobiles. ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് shape, configuration, color, lines, etc. അതിനുള്ള ഒരു വാക്കാണ് design, which some of the participants, Shafina has already given us. That's wonderful. Again, it originates as an idea in the mind of a person, and because of that, it's an intellectual property, and the person who designed it gets protection for that, or the company under whom he works will have the protection. So further details on that, obviously new and original ആയിരിക്കണം, പഴയതാണെന്ന് പറ്റില്ല. Right to prevent unauthorized use, മറ്റാരും ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള
എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് മൊണോപ്പൊളി ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് കമ്പൽസറി. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 15 വർഷം പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പാറ്റന്റ് പോലെയാണ്, 20 അവിടെ 20 ഇവിടെ 15. And Design Act 2000 is the law dealing with this area of intellectual property in India. So that's a brief about industrial design. We completed 3 items. Let's pace up and go to copyright, the 4th item in the list. Copyright on screen, please. Copyright ആവണമെങ്കിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു 5-6 ഐറ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ക്രിയേഷൻ ആയിരിക്കണം. Cultural creation. Let's look at that. First one is literary work. Sahitya rajanagaൾക്ക് copyright കിട്ടും. Artistic work, dramatic work, musical work, sound recording, cinematograph films. These are the 6 items which are entitled for copyright. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടണം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കലാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം. So the first thing is on screen, literary work. Is this a literary work? I hope definitely I'll get an answer, and you won't have any doubt about it. It is a literary work. It is God of Small Things by Arundhati Roy, a celebrated novel. Now the question is this a literary work? Please have a look at the picture. Is this a literary work? Definitely you are confused. Yes, somebody says yes. Who is that? InLime Studio. Oh, what's the name of the person? Studio is Julfar. Thank you. Definitely, you are a person working in this area, copyright related area, photographs and things. Okay. Nice that you are responding. Mathematics book ഒരു കണക്കിന്റെ പുസ്തകം കണക്കാണ് അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന സാധനമാണ്. ലിറ്റററി വർക്ക് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ for our ordinary purpose, mathematics textbook is not a literary work. പക്ഷേ കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ പർപ്പസിന് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റററി വർക്ക്. കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ പർപ്പസിൽ മാനദണ്ഡം ഇതാണ്, ലിറ്റററി വർക്ക് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ലേബറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈസ് ദിസ് an outcome of intellectual labor? Mathematics textbook will answer the question yes. And if there is an investment, ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. If there is intellectual labor and investment, then mathematics text is also what you call a literary work. കാരണം അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് എല്ലാവരും കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. They are looking for some profit, right? So this is something like മൈസൂർ പഴം. മൈസൂർ ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത് ലിറ്റററി വർക്ക്. ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ലിറ്റററി വർക്ക് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇൻ എ ലൈറ്റർ വേ. But please do keep this in mind. Let's move to, literary work could include anything in print and writing. It could be book, it could be letter, it could be question paper, it could be answer scripts. ചിലവരുടെയൊക്കെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ. Abridgments, compilations, encyclopedia, dictionaries. Then look at the last item. Even software, which is also a kind of writing, and behind which you definitely have intellectual labor and investment. Even a software is an intellectual property in the form of copyright, right? So let's move to the second one, artistic work. In artistic work, this is a good example for this. Let us list out the artistic work: painting, sculpture, drawing, diagram, map, chart, plan. മാപ്പും ചാർട്ടും പ്ലാനൊന്നും സാധാരണ നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കാണെന്ന് കരുതില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിലും ഇന്റലക്ച്വൽ ലേബർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലിറ്റററി വർക്ക്. Engraving, photograph, then whether or not such work processes artistic quality. വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ that will be entitled for protection because that is outcome of intellectual labor. Then you have dramatic work. Dramatic work എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഡ്രാമയാണ്. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ബൈ സീനായിട്ട് എഴുതിയതോ സിൻ ബൈ സീനായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തോ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ, തിരക്കഥയും ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് വർക്കാണ്. ഒരു ലൈറ്റർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉദയനാണ് താരം എന്ന സിനിമയിൽ രാജപ്പൻ ഉദയഭാനുവിൽ നിന്നും അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ തിരക്കഥയിലുള്ള കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഡ്രമാറ്റിക് വർക്കിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു മേക്ക് യു recollect and remember this. Let's move to the next item, musical work. Musical work എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the sound that emanates from an instrument. നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ ഗാനം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ വർക്ക് അല്ല കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ.
കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സിനിമാ ഗാനത്തിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് മാത്രമല്ല, യു ഹാവ് അതർ ഐറ്റംസ്. മറ്റൊരു ഒരാൾ പാടുന്നുണ്ട്, അതിൽ വരികളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് മ്യൂസിക്കൽ വർക്കായിട്ടല്ല കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്, വിച്ച് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് സോ എയർടെൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെറും മ്യൂസിക് മാത്രം തന്നെയുള്ളൂ, വേറെ ആരും പാട്ട് പാടുന്നില്ല, വരികളുമില്ല. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മ്യൂസിക്കൽ വർക്ക് അണ്ടർ കോപ്പിറൈറ്റ് ലോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമാ ഗാനം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ കിഷോർ കുമാറിന്റെയോ മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ ഒരു സിനിമാ ഗാനമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ത്രീ തിങ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പോസിറ്റ് വർക്ക്. യു ഹാവ് മ്യൂസിക് എമനേറ്റിംഗ് ഫ്രം മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, യു ഹാവ് കിഷോർ കുമാർ rendering it, and you have Javed Akhtar who has written the lines of that, lyrics എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുന്നത് സിനിമാ പാട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതിന് നമ്മൾ sound recording എന്നാണ് പറയുന്നത്. There is a typing mistake over there. Please excuse me for that. And let's move to the next item. This is very famous movie Joker. And in that, നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് റിയൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ് you get in cinematograph film. Cinematograph filmil you have stories, screenplay and dialogue. Good story എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റററി വർക്കാണ്, സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രമാറ്റിക് വർക്കാണ്, ഡയലോഗും ഡ്രമാറ്റിക് വർക്കിൽ തന്നെ വരും. And lyrics എന്ന് പറഞ്ഞാലും literary work ആണ്. You have musical work in that, your acting, your videography, very many things coming in single work. So this is definitely a mixture of copyright. So അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള സീരിയലുകളും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിലുമാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും യു ഗെറ്റ് ടു സീ ഇൻ എ സീരിയൽ ഓൾസോ. സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ചാനലുകൾ തമ്മിലൊക്കെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് ഫിലിമിന്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുക. ഇറ്റ്സ് എ കോപ്പിറൈറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്. സോ ഫിലിംസ്, ടി.വി. സീരിയൽസ്, documentaries, TV advertisement, all these will come under the category of cinematograph film, and so it will be copyright. So let's ask a question: who could be the author? ലിറ്റററി വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും ഡ്രമാറ്റിക് വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും ഓഥർ ഈസ് ദ രചയിതാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. In the case of musical work, it is composer. Artistic work in the കാര്യത്തിൽ artist. In the case of photographer. And the last one on the screen with some additional animation is very important for us to understand. In the case of films and sound recording, it is the producer, not director. It is the producer who is the author of copyright, though he is not intellectually contributing anything to this. But that is the pecuniary bias of copyright law. Then the next one is computer-generated work. In the case of computer-generated work, the person who causes the work to be created using a computer is the author of that. Now let's move on. Now let us understand the term of copyright. Patent കാര്യത്തിൽ 20 വർഷമാണ്, ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ 15 വർഷമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലിറ്റററി വർക്ക്, ഡ്രമാറ്റിക് വർക്ക്, മ്യൂസിക്കൽ വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം അതിനുള്ള റൂള് ഇതാണ്: ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഓഥർ പ്ലസ് 60 years. ഈ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത്. ദിസ് ഈസ് വർക്ക് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി, ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ. അതിന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ. അതിന് ഇപ്പോഴും കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ടോ? Can somebody apply the rule quickly and give me a chat box answer for this? Life of the author plus 60 years. So my question here is this entitled for copyright now? If I print and publish this book without the permission of the publisher, will I be violating copyright? That's a question I would like to pose. Do I have an answer for this? Can somebody respond? No, that's a correct answer. That no. ഇപ്പം കൊറോണയുടെ പീരീഡിൽ പറയുന്ന പോലെ Anila and Shameera, everyone has answered it correctly. Thank you for that. Thank you. This is satisfying for me as a presenter. കാരണം അദ്ദേഹം മരിച്ചത് 1948 അതിന്റെ കൂടെ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഓഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു, പ്ലസ് 60 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2008, വിച്ച് മീൻസ് 2009 മുതൽ ഇതിന് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ല, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല, ഇതിന് മുകളിലുള്ള മൊണോപ്പൊളിയും ഇല്ല. മാർക്കറ്റിൽ അത് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊരു ഈ ബുക്കിന് അധികം വിലയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം മനസ്സിലാവും. വലിയ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റന്റബിൾ ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. ആ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു മൊണോപ്പൊളി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പിന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഓണർ ആയിരുന്ന നവജീവൻ പബ്ലിക്കേഷൻസിന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പെൻഗ്വിൻ ബുക്സിലും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേറൊരു പബ്ലിഷറും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്ന പോലെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു ഹാവ് യെറ്റ് അനദർ പബ്ലിഷർ publishing the same book, which means that today if you enter into a DC bookshop, DC books നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വളരെ ഫേമസ് ആണ്.
DC ബുക്സും അവരുടേതായ പേരിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പേരിലല്ല, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അവരുടേതായ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്തിലുണ്ട്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി കോപ്പിറൈറ്റ്, സോ ദർ ഇസ് നോ മാർക്കറ്റ് മോണോപ്പൊളി നോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നൗ. So ഇതിന്റെ മറ്റൊരു റൂളും കൂടിയുണ്ട്. റൂൾ 2 as far as term of copyright is concerned, that is on screen. Photograph, cinematograph, film, sound recording, government work, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം മുതൽ 60 വർഷമാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന പീരീഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് ടെർമിനോളജി ടേം. ആൻഡ് ഒരു നോട്ട് ഓഫ് കോഷൻ, ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന, ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It's important. It's a bit dangerous also, but please know that. ഇതൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമത്തിലെ ഒരു വകുപ്പാണ്, സെക്ഷൻ 63B, and it says that knowing use of infringing copy of computer program to be an offense. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പൈറേറ്റഡ് കോപ്പിയാണ്, ഇൻഫ്രിഞ്ചിങ് കോപ്പിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലേറ്റിംഗ് കോപ്പിയാണ്, ഒരു പൈറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കോപ്പിറൈറ്റ്, നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കണ്ട, നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണ്ട. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? യു ആർ യൂസിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പൈറേറ്റഡ്. അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണെന്നാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമം പറയുന്നത്. പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ഡു റീഡ് ഇറ്റ്. ദ പണിഷ്മെന്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 7 days. 7 ദിവസത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല, ബട്ട് വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു 3 years. And with fine which shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 2 lakhs rupees. Pirated software അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇവന്റ്. പക്ഷേ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ട്. നമ്മളത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വെറുതെ വിടാം എന്നൊരു കാര്യം അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ ആർ നോട്ട് സ്റ്റിൽ ബിഹൈൻഡ് ബാർസ്, ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഔട്ട്. Just note of caution, and with that we wind up our discussion copyright. Let's move to the next. Next item is integrated circuit layout. Semiconductor electronics were then long before we wind to one investment വേണമെന്നുള്ള pattern you understood it. Electronics in the item area there is a lot of innovation happening, and if you are an electronics innovator who can be classified as integrated circuit layout innovation, then you have protection. So new and original electronic items in the area you have a different law for the protection of that, and the details are in brief, and it's on screen now. New and original registration compulsory aanu enal mathrame protection ullu. Registry aanengil 10 varsham you are Raja and Sultan, and this is the law dealing with that. Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act 2000. Let's move on to the next. Plant variety. Plant variety എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രീഫായിട്ട് എനിക്ക് പറയാവുന്നത് ടെക്നോളജി ഇൻ ബയോളജി. ടെക്നോളജി ഇൻ ബയോളജി, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധാരണ നിലനിൽക്കാത്ത, ഒരു നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. The best example in the കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള one of the major problems Kerala faces these days is തേങ്ങ വലിക്കാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം തേങ്ങ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വീഴും, നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what we did is തെങ്ങിനെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ കുള്ളൻ തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന dwarf kind of coconut plant you do not have naturally existed. What you did is you just use technology in biology, and what you have is biotechnology, and there is an innovation, there are people behind, and there is investment going into it. Then there is plant variety protection. Grigor Mendel ആണ് ഇതിന്റെ പയനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ കാര്യം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം. ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ തരം പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് പ്ലാന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, പ്ലാന്റിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ entitled for intellectual property rights. And there are two kinds of rights coming in there. Those are breeders' right. അത് കുറച്ച് sophisticated ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ we call them as breeders. Farmers, ordinary farmers also do innovate in the area of plants.
they are also entitled for rights. It's known as farmers' rights. These are the two kinds of rights. Those are recognized under plant variety protection, intellectual property regime. And the brief details are on screen. Novel ആയിരിക്കണം, പുതിയതായിരിക്കണം, distinctive. Distinctive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് അവർ തരുന്ന എല്ലാതരം പ്ലാന്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നെല്ലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നെല്ലുകൾക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്വഭാവവിശേഷവും അടുത്ത പാടത്തുള്ള നെല്ലുകൾക്ക് മറ്റൊരു സ്വഭാവവിശേഷം ആകുമ്പോൾ പ്ലാന്റിങ്ങിനും അതിന്റെ അഗ്രികൾച്ചറിനും തന്നെ ആ പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഓരോ വീണ്ടും ക്രോപ്പ് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദേർ. ആ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത്. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ 15 മുതൽ 18 വർഷം വരെയാണ്. ആൻഡ് there is a 2001 law which is titled as the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act as the law dealing with this. Now to move on, we have the next item, that is GI. Please, I invite your attention again to the screen. I've got a question to consider. You have a picture on screen. Do you recognize this? I hope you will definitely do that. It is Aramula mirror. What's the next item? It is Darjeeling tea. It is written over there. Next item is Mysore Central soap. And fourth item, it is with more animation. It's a kind of liquor. It's Scotch whiskey. And my question to the audience is this, please do consider this. What is in common in all this? ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? What commonality do you find in all these four items? Great. It is location. It's a geographical place. Name, definitely. Great. Dharamala is a place, Darjeeling is a place, Mysore is a place, and Scotland is also a place. So, ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ geographical names having commercial value. ഒരു സാധാരണ മിററുള്ള മാർക്കറ്റും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ആറന്മുള മിററുള്ള മാർക്കറ്റും ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Tea and Darjeeling tea are different commercially and also quality wise. Soap and Mysore Central soap are different, and Scotch whiskey and ordinary whiskey are different. People do say, I don't know. Now, you have got very many examples of this sort. Palakkad and Matta, because you belong to the place called Palakkad. Palakkad and Matta. Kozhikode and biryani, Kozhikode and halwa. Wayanad and manyar. Alappuzha kayar. Malappuram katti ennu njan paranju kettundu. I don't know. Maybe that's also a good example, in a jovial kind of example. So, about idinathu varunathu commercial, you have fragrance of ordinary jasmine flower. People do say that. But in the case of what you call Madura Mallige, you have 36 hours. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിന് പകരം 1.5 ദിവസം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തിൽ ദിറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. അതിനൊരു 12 മണിക്കൂർ കൂടി അതിനെ വിൽക്കാൻ പറ്റുകയാണ്. അത്രയും സമയം ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുള്ള സമയമൊക്കെ കിട്ടുന്നു. It makes a lot of difference as far as commerce is concerned. And this is directly connected with the soil condition in Madurai. They say that laterite and reddish soil, which with a distinctive feature which is existing in Madurai district, is giving Mullappu, Madura Mallige, this quality. So that is one of the pluses there, one of the additions there. Then look at the petal. ഇതൊരു മാല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരാൾ ഒരു മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ശ്രീനിവാസനോ മറ്റു സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലാതെ സാധാരണ ഇതിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. മുല്ലപ്പൂ പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു മുഴം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മാലയായിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ കെട്ടുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവും അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവും അത് കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള തരത്തിലുള്ള പെറ്റൽസ് ഉള്ള ഒരു മുല്ലപ്പൂനായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും മധുര മല്ലിക ഹാസ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് കളർ ഇസ് കൺസേൺ, മധുര മല്ലിക ഇസ് ഗ്രീനിഷ് ചെയ്യില്ലെന്നും ഇതൊരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി ആണെന്നും പറയുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഐഡന്റിഫൈഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇസ് ഫ്രഷ്നെസ്. മുല്ലപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് വരുന്നു. ഫ്രഷ്നെസ്. Ordinary jasmine flower, ordinary mullappu, it blooms around 5 o'clock. But Madura Mallige blooms between 6 and 7. What's the great difference between 5 and 7? At 5 o'clock, it's sunny. സൂര്യനുണ്ട്, കുറച്ച് ചൂടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഈർപ്പം പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടാനും ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മറിച്ച് if it is at 6:30 or 7, then it is not sunny. You do not have it's less less hot. So this is a very good example for GI, geographical location. Let us understand further about it. It's a group right. ഒരു ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ കർഷകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലപ്പുഴക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് മട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അസോസിയേഷൻ മെമ്പറായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ റൈറ്റ് കിട്ടും.
and it is a permanent right. That is 20 years duration important. Now its office is at Chennai. Let's move to the last item in the list. Last, obviously not the least, it is trade secret. Trade secret എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരം ഇൻഫർമേഷനോ സയന്റിഫിക്കോ അല്ലാത്തോ ആയിട്ട് ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആകാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലേബറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയാണ് വരുന്നെങ്കിൽ പോലും വാട്ട് മേക്സ് ഇറ്റ് യുണീക്ക് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് തിങ്. ഇത് മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത സീക്രസിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. Information which has a commercial value, but the speciality is it is in secret. Nobody else would know that. The best example around the world is Coca-Cola formula. Coca-Cola formula is known only to two people. It is kept in a bank vault. People do say that. And only two people know about it and nobody else would know that. Adondane, the competitors are not in a position to offer the same taste the Coca-Cola offers. So it makes it unique. And this information is developed because of the intellectual labor of someone, and there is a lot of investment which has gone into that. Yeah, Fatima, I can hear you also. You are audible to everyone. Now look at the screen. Published accounts say that Coca-Cola contains sugar crystals, caramel, caffeine, phosphoric acid, coca leaf, and things like that. And we Keralites, and especially people from Palakkad, say that it has a lot of contamination in that. Pesticide. Anyway, the secret competitors. And look at some of the examples of trade secret. Scientific information could be a formula. Definitely, it could be a formula. It could be an algorithm also from the area of computers. It could be a technical know-how. It could be data compilation. It could be a business strategy. It could be financial information. It could be personal records, even customer list, which is kept in secret. Could be an example for trade secret. And information about research and development can also be example of trade secret. Let's move further. This right is permanent right. It goes on and on till the day you can keep it as a secret. As of now, you do not have a law in India dealing with this. You manage, or people in India manage with contract and agreements. So that's all about intellectual property rights. Let's just look at the Mannarkkad. Let's just take the same route and know the items once again. But let's just recollect and stop the discussion. The first item is patent. You have trademark, industrial designs, copyright, semiconductor chip protection, plant variety, GI, and trade secret. That's a list of intellectual property which we discuss now. And I hope this was useful and you have a basic understanding about what intellectual property is. What are the different items of intellectual property? Before you thank me, I have one more slide to go. IPR in the real world. We discussed these as different items, but please know that in respect of the same product, you may have more than one intellectual property coming in. Let's understand the reality and stop there. Invention of a mobile phone could be protected by a patent. So as far as a mobile phone is concerned, patent can come in as the first intellectual property item. And brand on a mobile phone like Nokia or Samsung is another item of intellectual property, trademark or brand. And design of a mobile phone could be protected under industrial design law. And next one is software or app, which we call as, or the music played in a mobile phone is a copyright item. So the idea here is there is a convergence of intellectual property as far as the product is concerned, knowingly or unknowingly. This is a reality. And this is how intellectual property happens, knowingly or unknowingly in our everyday life. That's all from me. Thank you so much. Thank you very much for the invitation. Thank you once again for the warm welcome and also patient listening. I enjoyed the session. It was really enjoyable for me. Thank you so much. And if you have anything to ask me, I'm available now, or my email is on screen. My email is lowellman@lawyer.com. That's all from my side. A very good evening to you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your very nice presentation. I think that students got a very clear idea about the
background of IPR and different types of IPR. So, sir, this is in that session 4 or 5 minutes. Students, you can clear your doubts. Definitely. Thank you, everyone. Thank you for your wishes also. Thank you for your note of gratitude. Thank you so much. So, yeah, you can ask questions. I'll definitely try to live up to your expectation. Thank you, everyone. Thank you for your note of gratitude. Do we have any questions? Please don't hesitate. Either you can put it in chat box, or you can just come in audio, or if you want to speak, using your, keeping your video on, that's also possible. Any mode you think is convenient. We are available for that. Sir, I have a doubt that you have mentioned in second or third slide, that is patent is applied to product or process. So is it applied to service or IT services? I would say that no, because a service as such will not come under this. But what kind of service are you talking about is also an important question. As far as method of doing business, for example, that is not protectable under patent. Patent is always connected with the technical innovations, with the product and the way in which you make a product. These are the two kinds of, the subject matter comes under patent law. Okay, sir. Okay. So what are the institutions through which we can register IPR or patent, etc. in India? Yeah, we have as many as 7 laws, and the last item of intellectual property, that is trademark, is not under any law for the time being. And for each item of intellectual property, you have different offices. For patent, you have a patent law. For copyright, you have copyright office. For patent office. Then you have for trademark registries. So for each and every item of intellectual property, you have different offices. And to my knowledge, the nearest office is in Chennai, because they have offices mainly in metros only. So, yeah. Please introduce yourself and shoot it. Zulfa here. Yeah. Please. So, if in this, I have a doubt regarding a software. Okay, please. If a software is created in mobile app already, in mobile for mobile users only, Android. Okay. Not available in PC. Okay. In this situation, thank you. If in this situation, if anybody make a app for a PC to use in PCs, is it any copyright issue or something comes? Yeah. First of all, software. Thank you, everyone. I respond to the notes of gratitude. First of all, thank you for the question. Software comes under, as I've already told you in my presentation, under copyright law. I also will have to add that in some other countries, software comes under patent law. So because it is a technical thing also. So as far as your question is concerned, the question, as I understand, is this: there is a software which we call as application, developed for the use in mobile phones, and somebody else is making use of that in a PC or in a laptop. Now the question here is, there could be these kinds of situations where there are imitations with some modifications, which we call as colorable imitation. There are something known as mechanical equivalent or chemical equivalent also. Chemical equivalent എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അതുപോലെയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കളറബിൾ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പിത്തന്മാരോ എന്ന് പറയും. ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് എസെൻഷ്യലി ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം. അതാണ് നമ്മളുള്ള ചോദ്യം. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, they will not make use of the same thing as it is. They will have their own kind of innovations
and innovations and what you call some kind of modifications in that. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ഡിഫറെന്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺസ് ക്രിയേഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ക്രിയേഷൻ? ഇവിടെയുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തുള്ള സംഭവത്തിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ പി സിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി, അൺലെസ് നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ തമ്മിൽ തന്നെ എടുത്തു വെച്ച് പരിശോധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആൻസറാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി യൂസിങ് ദ സെയിം തിങ്, കുറച്ചുണ്ട്, ചെറിയൊരു പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഇന്നോവേഷൻസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ദ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ, then the second person is committing a copyright violation. Substantial copying എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും കോടതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം. Substantial copying. Of course, that is to be, and the court should be convinced by way of legal arguments on the basis of evidence by a lawyer or an attorney. But see, it's both in the different platforms, right? In Android platform and Windows platform. Yes. Yeah, definitely. So if it is on different platforms and if it is not easily convertible, if I can further add, in the case of copyright, you don't protect ideas. What you protect is an expression of idea, or put in different words, the way in which you do is very important. If you take the same idea and if you express in a different way, take for example, freedom struggle of India. ആ ഒരു ആശയം എടുത്തിട്ട് താങ്കൾ മറ്റൊരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ആശയം എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ, ഐ വിൽ ബ്രിങ് ഇൻ ദാറ്റ് അനോളജി ഹിയർ ഓൾസോ. ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പിന്റെ ഐഡിയ തന്നെ വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ദർ യു ഹാവ് വിൻഡോസ്. ആ സെയിം ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല, സെയിം ഫങ്ഷൻസ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് if you are using the same way in which it works, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി സെയിം തന്നെയാണെങ്കിൽ, the way in which you achieve the function there, and the way in which the steps involved in achieving the function, the way in which you create the software, the way in which you program it and you achieve the function, അത് രണ്ടും substantially same ആണെങ്കിൽ, or in copyright terms, if the expressions in software 1 and in expression in software 2, Android and Windows, ഇത് രണ്ടും substantially similar ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ. Okay, sir. Thank you. Do we have any other further questions? Yeah, there's a question in the chat box, sir. Yeah, I couldn't see that because I was I was answering the question. Could you just Sir, can the trademark be renewed? That's the question. Yeah, definitely. I think I mentioned that in the presentation itself. I said it's permanent protection. If it is a registered trademark, of course you get protection for some time. Then you should go on renewing it. If you go on renewing it and if you have the goodwill going, then you do not have an end for that. D-Day in the last ദിവസം ആദ്യ ദിവസം വരെ you have permanent right in respect to the trademark. Renew ചെയ്യാനുള്ള complete condition ഉണ്ട്. So thank you everyone. Okay, sir. Yeah, please. So we can conclude the seminar at last. Yeah, definitely. I invite lot of time. Yes. Good afternoon, honorable dignitaries, distinguished guests, respected teachers, and dear participants. On behalf of Department of Commerce and Management Studies, MES Kalladi College, and the entire fraternity, I feel immense pleasure to take this opportunity to propose a vote of thanks. We extend a sincere thanks to the Chief Guest of the Day, Dr. Lowell Manfi, Assistant Professor, Gardner Law College, Calicut, who spared the time from his busy schedule to grace this webinar with his extremely relevant topic on fundamentals of intellectual property rights. We are grateful to have such an eminent personality with us. Thank you, sir. I'd extend a hearty thanks to our guiding light of this institution, Jalil sir, for his immense support and helping us to do our best in standing as pillars of strength. Thank you, sir. I take this opportunity to specially express my deep regards and gratitude to the head of the department, Shameera ma'am, and the coordinator of the program, Rafi sir, for always encouraging us and providing us with such events. Thank you, teachers.
Last but surely not the least, I would like to thank our dear teachers and participants who chose to be live with us and extended the webinar with great enthusiasm and made it a successful event. Once again, I thank you all for being with us this afternoon. Have a wonderful day. Thank you. Thank you so much for the note of gratitude. It's my pleasure being with you all. Thank you so much. With the permission of the organizers, I would leave the meeting. Thank you so much. I enjoyed the time with you all. Thank you, sir. Thank you so much. Participants are requested to fill the feedback form given in the chat box.